So, I already put asin and oil para dili magdikit-dikit atong pasta, guys. So, almost almost bukal na siya. So, ako na lang ilunod ang pasta, guys, kay while lunod the pasta, nagluto ko, guys. So, diba, kuan siya. Multitasking ang peg sa mama ani. So, dilang na to siya putlon-putlon, guys. Ana na siya, padungor na siya sa ilawom gihapon, ha. So, kumukulo na ang ating pasta. So, let's ukay the pasta para dili magpilit. Pang snacks ni mga mamshis. But, I think this time is 4 PM na. Late snacks or evening snacks. So, let's cover it up para madali o kaluto. Ayan, ang mantika. Natingala mo, guys, mantika na uban sa tuna. Kay I use flakes and oil. So, let's lunod na dalamas. Lunod the tuna, flakes and oil tuna. Now, luto ng ating suba. Let's lunod the all-purpose cream. Let's add some salt. Black pepper. Now let's add the evaporated milk. For the 50 grams na pasta.
But I think it's kuan, mas better siya basa-basa kaysa sa uga. O lagi mo, lagi tani. O lagi, gaanti ka. Yay! Carbonara! Menu of the day! Kay nag-day off si Mama Ani. So, let's eat! Hapit na siya maluto. Look at that! The sauce are very daghan jud siya, guys. So, ready to eat na siya, guys. Look at that! Sakto ready akong sauce, guys. I thought it's super basa, but it's yummy! Look at that! The cheese. So, let's eat na, guys. Thank you for watching Mama Ani's first time carbonara. Like that, anak? Lami? Delicious? Wow. Init pa. It's hot. Ouch. It's hot pa man. Bago pa man naluto. Yummy? Eh? Kinsa nag-cook? Lami. Lami. Nam-nam. What? Cheese. Oh, cheese. Dili chicken. It's cheese. Cheese ang toppings. Wow. Warna init?